morning, everyone, and thank you very much. I'm really happy to stand here to speak in front of you, people those who are generally interested in preservation of heritage and history. Just a brief introduction regarding myself. I'm the administrator of the Asiatic Society Kolkata. Uh, in a very brief, I'll like to inform this August gathering that please uh, do come to the Asiatic Society and utilize the library and museum facilities which is existing there. People those who are not well aware that in 1784, Asiatic Society Kolkata was established in the Fort William by Sir William Jones, basically to study the Asian Oriental to do the Oriental studies. Now, Asiatic Society is also the mother of 14 organizations, and it has a very rich repository of very high intellect literature. So I'll across the board I'll request each and everyone who is present here, please do come. Uh, Kindly see the heritage which your ancestors have preserved and have left for you. Kindly go through it, and I'm sure, and I can vouch for it. Like it will be a great experience which you all will have, and it will give you a totally different outlook and a perspective to see the things. The present conference which is being conducted here, the aim of this is how we preserve our heritage and our history. And Asiatic Society has been doing it since last 242 years. So that's a ideal example which you should see how the things have been preserved over a period of time, earlier by our ancestors and subsequently by British, and then subsequently after independence, how people have maintained these things. So it will be a lighthouse to you to give you the guidance in the open ocean of heritage and culture. So I'll request everyone and I invite you to the Asiatic Society Kolkata and wish you all the best and have a good conference and have a good discussion here. Thank you very much. Thanks. Thank you, sir. So I would like to, we are happy to hear from you, Pushan Roy. Please come on stage. নমস্কার সবাইকে respected guests, eminent speakers, and everyone who is present here today on this Sunday morning to make this event a success for us. I thank you all from the bottom of my heart. I sincerely like to thank our partners, namely Sangam Talks and Voice of Hindustan as our media partners, Chayanot as our cultural partner, Borisha Jonokollan Vidyapit for Girls High School as our knowledge partner for being here with us today. IHAR, or Indian History Awareness and Research, is a Houston, US-based NGO which engages in the research, preservation, practice, and propagation of Indian heritage and provides scholarships to bright Indian students who are engaged in the study of Indian heritage and historical research. I am Proshun Roy. I'm the convener of the West Bengal chapter of IHAR. And on behalf of our entire team, I would like to thank all of you once again because this is our first annual conference in Kolkata, and this wouldn't have been possible without all of your support. So thank you so much. Moreover, today we are here present at this prestigious, iconic venue of National Library of India to listen to some of the most eminent individuals on various topics of Bengal's cultural heritage. So as an agenda, we have a lineup of 5 panel discussions, and each of these panel discussions are on 5 unique topics of our cultural heritage. Each session is scheduled to be of 1 hour, which will include 15 minutes of question and answers. Today, let me express my heartfelt gratitude to our chief guest, Lieutenant Colonel Anand Sinhaji, Administrator of the Asiatic Society of India. Thank you so much, sir, for agreeing to be here with us and to join us on this annual conference. So without wasting further time,
I think we have a lot to listen to. There are a lot of things to be discussed and to be heard about. So let us begin the day's agenda today. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Roy. I look forward to hearing from you, sir, Shudra Sharthi Roy. Sadar Pranam to all of you who have made it today on this Sunday morning, sparing your time. And I thank each of the eminent panelists and most importantly to our chief guest, Lieutenant Colonel Sinha. Thank you so much, sir, for making it here. And as Colonel Sinha mentioned, everything started from Royal Asiatic Society. For students who are here, I would like to mention Indian History Awareness and Research specifically wanted Colonel Sinha to be here because whatever India's documented history, heritage, preservation, manuscripts, epigraphy, everything that you see around yourself is where it started from is Asiatic Society. So since it is the mother organization, the epicenter for everything where it started from, we wanted Colonel Sinha to be here. So Indian History Awareness and Research was formed in 2011 in Houston, United States, by a few educationists and eminent people from the diaspora, US diaspora. When I say diaspora, it means the Indians who are settled there. And in 2021, we started our India operations. So in India, we got registered ourselves under the India Societies Act of, under the name of IHAR Bharat Foundation, but we will be in the process, we have initiated the process of changing it to IHAR Foundation now. And I was incidentally the first person to come on board from the operations perspective. So that is why, I am trying to give you a brief of the organization. And today we have, I'm glad to share with you, we have spread our operations, active operations. I look after the Northern India region, but as you all are here, we have operations in West Bengal. And this being the first annual conference will continue every year from here on. And last year we had 2 half-a-day conferences on various other topics. Of course, another panel discussions. We have our director for Orissa operations, Mr. Anil Dir over here. Anilji, if you can please stand up. And to give you a small brief of here that why we had requested Anilji to come over here is his Bengal connect. He's a very well-known figure nationally. I'm sure many of you would have seen him. But why we had requested him to come here is his connection with Bengal. He has extensively worked on the old Jagannath Sarak, the same Sarak or the road which was used by none other than Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu and all the people, for the Bhakti movement era to travel to Sri Jagannath Puri. It was also used for the invasions. And in 2015, sir, right? In 2015, he had taken a bullock cart and traveled starting from the Jagannath Ghat here in Calcutta, right up till Puri by road. And it was a multimodal, of course, considering the path that is available today. And around out of 532 kilometers, I think 120 odd kilometers still survives today, and he had traversed that. So that is the Bengal connection. And we have also requested him to speak more about it when he speaks in his panel discussion. Apart from West Bengal and Orissa, we have very recently started our operations in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Maharashtra and Karnataka. And we have in our experts panel people, archaeologists, we have museologists, we have historians, authors, cultural heritage professional, and we are also very thankful today to GM Kapoor sir, who is the head of INTAC West Bengal, particularly to agree to be here with us, to Deep Babu for being with us. So this is a brief of our organizational strength and detailing. In terms of work, what we do heritage walks, we do book distribution, particularly for the new authors. As Prasoon said, we also give scholarships. We provide educational support to young postdoctoral fellows or research scholars.
We also engage in conservation activities. It can be conservation of a built heritage. It can be digitization of manuscripts. It can be restoration of manuscripts. It can be even going to that extent of supporting excavation activities also. But that portion we have not yet started, but yes, it is there in our charter. So in short, if I have to explain you people, is we are working towards the conservation and preservation. I'm using these two terms because conservation is the broader term, preservation comes under it. So conservation and preservation of Indian knowledge system that you all know as IKS, and Indian cultural heritage. And heritage, of course, includes tangible and intangible. And it also includes the natural heritage also. With this, I will end my note. And once again, thank you. Thanks a lot for all of you to attend on this Sunday. And thank you once again, sir, to accept our invitation. And a big, I would also like to congratulate the Calcutta team who have put in so much of hard work, and a big, big hand for them. Thank you. Thank you, Jim. Thank you so much, sir. Thank you. Really, thank you so much. সো বেসিক্যালি একটা কথা না বললেই নয়, আমাদের ভারতবর্ষে হেরিটেজ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে, চলবে। কিন্তু কলকাতা বা কলকাতার সারাউন্ডিং যে ছোট ছোট জেলাগুলো আছে, স্যার এটা খুব সুন্দর কথা বললেন যে এখানে প্রচুর বাচ্চারা আছে যারা আগামী দিনে আমাদের এই হিস্ট্রি, আমাদের এই হেরিটেজ, এইগুলোকে নিয়ে আরও অনেক বড় কিছু ভাবতে পারে উইথ আইহার। অবভিয়াসলি আইহার স্কলারশিপ যেখানে প্রোভাইড করছে, সেই অপরচুনিটিটাকে সুন্দরভাবে আমরা ইউটিলাইজ করে আমরা অনেকভাবে, অনেক রকমভাবে আমাদের নিজেদের দেশ, নিজেদের জেলাকে আমরা আরও অনেক বড় জায়গায় তুলে নিয়ে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। We had just started our first panel Bengal's Heritage, Diversity of Literature, Languages and Delegates. Part of this panel, Srideep Bhattacharya, journalist and author. Can you please come on stage? Dr. Abhishek Vishwas, Assistant Professor of English, Vidyasagar College, Kolkata University. Sir, please come on stage. And the moderator, Ms. Ramya Sheel, Civil Servant, Government, West Bengal Government, Heritage Traveler also. Ma'am, please come on stage. Thank you so much. Good morning, everybody. Good morning, respected guests and revel speakers. So today we are convening, we are the first panel of the Bengal chapter of IHAR, that is Indian History Awareness and Research, and it's my privilege to moderate the first panel of this Bengal chapter. So as already mentioned, the discussion should be based on Bengal's heritage, diversity of literature, languages, and dialect. And we have two esteemed speakers on board for the purpose. So, because we are talking about Bengal's literature, the history and its evolution, so I'm very sure that the people who are present here would be very interested to know about its a little bit of its history at first, you know, its evolution. How did it originate? What was its timeline, etc. So, if I would please request Dr. Abhishek to, start off with a little bit about the evolution of Bengali literature, which is also the sweetest language of the world. And we just have the Bhasha Divas just 2 days back on the 21st of Feb. So I guess today is a wonderful day to begin about the history of the Bengali literature. So please, Dr. Abhishek. Good morning, everyone. Thank you so much for inviting me on this platform. That's a real great initiation of a process that is done by this. To rightly come back to the point that the moderator wanted me to comment on, first of all, I'm in a real moral dilemma. Not just a moral dilemma, it's a real dilemma, because I've been asked by the moderator to talk about the evolution of Bengali literature, but till now I have been speaking in English. So that's a real dilemma for me. I was just wondering if I should be switching over to Bangla and then talk about Bangla Sahitya evolution a bit. I think, and that will be a better way to do justice to what I have been asked to do. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঠিক দুদিনের মাথায় আমরা এইরকম একটা অনুষ্ঠানে এসেছি।
যখন আইহারের তরফ থেকে আমাকে বলা হয়েছিল, আমার মনে হয়েছিল এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং বিষয়, যেখানে আমরা আম, বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা এবং উপভাষার বিবর্তন বা ইভলিউশন নিয়ে কথা বলতে পারবো। খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, বাংলা ভাষার ইতিহাসটা কিন্তু খুব দীর্ঘ। মানে আমি একেবারেই খুব ছোট্ট করে যেটা বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে একটা প্রায় 1000 বছরের পুরনো ভাষা। আমরা ঠিক ততটা পুরনোভাবে এই ভাষাটাকে দেখি না, কিন্তু যদি আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলে একজন ভদ্রলোক 1907 সালে 1907 নেপালের রাজগ্রন্থাগারে গিয়ে তিনি কিছু তালপাতার পুঁথি পেয়েছিলেন। সেই পুঁথিগুলোর যখন তিনি পেয়েছিলেন তার নাম ছিল চর্যাচর্য বিনিশ্চয়। দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়াল নেম, চর্যাচর্য বিনিশ্চয়। সেখান থেকে চর্যাচর্য গীতিকোষ, যেটাকে আমরা পরবর্তী সময়ে চর্যাপদ বলে জেনেছি। যারা এখানে অনেক স্কুলের ছেলেমেয়েরা রয়েছে, তারা হয়তো জানবে যে চর্যাপদের ইতিহাসটা প্রায় 1000 বছরের পুরনো ইতিহাস, এবং সেখানে প্রায় 50টির বেশি রকমের পদ এবং অনেকগুলি ভাষার মিশ্রণ সেখানে আমরা পেয়েছিলাম, যার মধ্যে অফকোর্স আজকের যে বাংলা, সেই বাংলার একটা সূচনা পাচ্ছি আমরা। আজকের ফর্মে ডেফিনেটলি নয়, তখনকার ফর্মে একটা সূচনা পাচ্ছি। এবং বাংলা ইতিহাস বা বাংলা ভাষার ইতিহাস বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আমার মনে হয়েছে 3টে লার্জ অংশ আছে। একটাকে আমরা মোটামুটিভাবে আদি যুগ বলে দেখতে পারি, একটা মধ্যযুগের বাংলা, আর একটা হচ্ছে আধুনিক যুগের বাংলা। এবং মাঝের একটা বড় অংশ, সেটা নিশ্চিত হচ্ছে বা নির্ধারিত হচ্ছে তার তার পথটা তুর্কি আক্রমণের পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে, অর্থাৎ তুর্কি আক্রমণের আগের একটা পর্যায় বাংলায়। কেননা মাথায় রাখতে হবে, বাংলার মধ্যযুগের একটা বড় অংশ কিন্তু বাইরের মানুষদের দ্বারা আক্রমণ হওয়ার পরের ঘটনা। সো দিস আইডিয়া অফ ইনভেশন যেভাবে আমরা দেখি না কেন, বা যাই হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট 1200 পর থেকে, 1200, আফটার 1200 and till a point of time like say 1600 and so, ফর এক্সাম্পল নবদ্বীপ জয় বলে একটা ঘটনা ঘটছে। নবদ্বীপকে বাইরের লোকেরা এসে যখন নিচ্ছে, ইট ইজ ইংরেজি সাল বললে 1202, 1202, রাইট? এবং তার মাঝখানের সময়টা অনেকটাই এই বাইরের লোকেদের দ্বারা কন্ট্রোলড হচ্ছে। বাংলা ভাষার যখন আমরা ইতিহাস দেখব, তখন দেখব যে অনেকগুলো ভাষা, আমি এক্ষুনি একটা এক্সাম্পল বলতে পারি, ধরে নেওয়া যাক খাজনা। ইটস এ কমনলি ইউজড ওয়ার্ড ইন বাংলা, বাট দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ইউজিং দিস ওয়ার্ড ইজ নট অ্যাকচুয়ালি দ্য বাংলা। মাথায় রাখতে হবে, এটা কিন্তু মধ্যযুগের বাইরের লোকেদের আসার ফলে নেওয়া কিছু ভাষা। ফলে বাংলা ভাষার বিবর্তনের মধ্যে এই ভাষাগুলো কিন্তু ক্রমাগত এসেছে। বাংলা সাহিত্যের আমার মনে হয়েছে যে বিবর্তনের শেষের পার্টটা খুব ইন্টারেস্টিং, যেখান থেকে বাংলা ভাষা বলিষ্ঠ হতে শুরু করেছে। সবচেয়ে প্রথম আমার মনে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যের ইভলিউশনে চৈতন্য পরবর্তী সময়টাকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব বাংলা সাহিত্য কনসোলিডেট করছে আস্তে আস্তে। আমরা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কথা জানি, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পরবর্তী সময়ের কথা জানি, এবং চৈতন্যদেবের পরবর্তী সময়তে মূলত যে মঙ্গল কাব্য আসছে বাংলা সাহিত্যে, ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিরিয়ড, মঙ্গল কাব্য। এবং সেই মঙ্গল কাব্যের বাংলার সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে আসছে। মঙ্গল কাব্যে আমরা দেখছি বিধর্মীরা কিভাবে এখানকার মানুষদের উপরে অত্যাচার করছে, তাদেরকে লুট করছে, তাদের ভাষাকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করছে। এবং সেই সময়টা কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে খানিকটা অন্ধকার যুগ। সেই অন্ধকারটা কাটছে কোন সময় থেকে? মূলত 18 শতক থেকে। 19th সেঞ্চুরিতে গিয়ে আরও কাটছে, কিন্তু 18th সেঞ্চুরিতে বাংলার একটা নিজস্ব ঘরানা তৈরি হচ্ছে, যেটা অনেক সময় মেইন স্ট্রিম সাহিত্য খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। তাতে আমরা জানি যে কিছু কবিগানওয়ালারা আসছেন, যাদের অনেক কথা আমরা শুনেছি, লোকসাহিত্যে যাদের কথা আসে। আমার এক্ষুনি একজনের নাম মনে পড়ছে, হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, যাকে হরু ঠাকুর বলা হতো। সেই হরু ঠাকুররা যে গান লিখছেন 18th সেঞ্চুরির বাংলায়, পরবর্তী সময়তে ভোলা ময়রা আসছেন। আমি জানি না আপনারা ভোলা ময়রার কথা জানেন কি না। ভোলা ময়রাকে অনেকে যখন শিবের সাথে তুলনা করছে, তিনি একটা জায়গায় মজা করে বলেছিলেন, আমি সেই ভোলানাথ নই রে, আমি সেই ভোলানাথ নই, আমি হরুর চেলা, ময়রা ভোলা, বাগবাজারে রই। অর্থাৎ এই যে 18th সেঞ্চুরির বাংলা রিভলিউশন, এবং সেখান থেকে বাংলা সাহিত্য একটা শক্তপোক্ত জায়গায় যাচ্ছে। এবং
এই বৃত্তটা সম্পূর্ণ হচ্ছে বঙ্কিমের হাত ধরে। বঙ্কিমের লেখায় 3টে পর্যায়ে আমরা দেখছি। প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিম খানিকটা তার কবিত্বের জায়গা থেকে সাহিত্যকে দেখছে। মাঝের পর্যায়ে বঙ্কিম একটা লোকরঞ্জনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যকে নিয়ে আসতে চাইছে। আর তৃতীয় পর্যায়টা, যেটা বঙ্কিমের সাহিত্যের কালমিনেশন একদম, সেখানে বঙ্কিম তার সাহিত্যের সাথে ধর্মকেও মিশিয়ে দিচ্ছেন। তার মনে হচ্ছে এটাই, দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট গোল দ্যাট লিটারেচার ক্যান হ্যাভ। উনি জীবনবোধ আর ধর্মকে একটা জায়গায় আনছেন। আমরা আনন্দ মঠের কথা জানি, একটা খুব আইডিয়াল এক্সাম্পল বঙ্কিমের ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা যদি আনন্দ মঠের মতো সাহিত্যকে দেখি, সেখানে আমরা দেখব বঙ্কিম জীবন, সাহিত্য এবং ধর্মকে একটা কনভার্জেন্স পয়েন্টের মধ্যে আনছেন। 19th সেঞ্চুরিতে আরো অনেক কালজয়ী মানুষ লিখেছেন, আমি সেই তালিকাটা দীর্ঘায়িত করতে চাইছি না। আমি খুব মানে জেনে বুঝেই আরো অনেকগুলো বটগাছের কথা বললাম না। আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলতেই পারতাম, সবচেয়ে সহজলভ্য এবং সহজেই পাওয়া নাম, কিন্তু আমি ইচ্ছে করি কিছু অন্য নাম দিয়ে বাংলা সাহিত্যের রিভলিউশনটাকে ধরার চেষ্টা করলাম, কেননা ওই নামগুলো খুব একটা আমাদের আলোচনার পরিসরে আসে না। যেমন হরু ঠাকুরের কথা আমি বললাম, যেমন আমি ময়রা ভোলার কথা বললাম। এই কবিগানওয়ালাদেরও কিন্তু বাংলা সাহিত্যে একটা খুব গুরুত্ব ছিল, যদিও রবীন্দ্রনাথ সেই গুরুত্বটাকে একটু নাকচ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এটা আধুনিক যুগের সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যের একটা সময়, এটা একটা সময়ের পরে চলে যাবে। আজকে যেহেতু আমাদের কালচারাল হেরিটেজ প্রিজার্ভ করার কথা হচ্ছিল, এই প্ল্যাটফর্মটা সেটাকেই আপহোল্ড করতে চাইছে। আমার মনে হয় এটারও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা রয়েছে, যে 17th সেঞ্চুরি 18th সেঞ্চুরির বাংলা সাহিত্য মানেই যেন আমরা শুধু কতগুলো বড় বড় বটগাছের কথা না ভাবি। বাংলা সাহিত্য মানে কিন্তু চর্যাপদ, বাংলা সাহিত্য মানে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বাংলা সাহিত্য মানে আরো অনেক রকমের পদাবলী, বাংলা সাহিত্য মানে বৈষ্ণব সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য মানে লোকগীতি, বাংলা সাহিত্য মানে ভাটিয়ালি, বাংলা সাহিত্য মানে ওলাই দেবীর গানও বাংলা সাহিত্য। এই সবটাকেই যেন আমরা লার্জার কনটেক্সটে ওলাইচণ্ডী বা ওলাই দেবীর গানটাকেও যেন আমরা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আনি। প্রিজার্ভ করা মানে শুধুমাত্র কিছু মূর্তি প্রিজার্ভ করা নয়, প্রিজার্ভ করা মানে কিছু স্ট্রাকচারকে প্রিজার্ভ করা নয়, প্রিজার্ভ করা মানে যদি প্রকৃত অর্থে আমাদেরকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে আমাদের পুরনো এই হারিয়ে যাওয়া সময়ের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকে প্রিজার্ভ করতে হবে। ধন্যবাদ Mr. Dr. Abhishek Vishwas. I would also like to request Mr. Deep Halder যদি আপনি একটু please add করেন কিছু। Good morning. I think we should just have let Abhishek Vishwas continue because he just gave us in the flow, I guess. no, he just gave us a master class on the evolution of Bengali literature. What can I possibly add to this? Except to say that I'm a student of English literature. I did my masters in English literature and then I shifted to Delhi, became a journalist, and I do my journalism in English. But my go-to novel till date, having continuously engaged with fiction and non-fiction in English, is the first novel, in fact, by Shishendu Mukherjee called Ghunpoka. Now, the first existentialist novel critics widely believe across the world was written in 1864 by Dostoevsky. It's called Notes from the Underworld. Exactly 100 years later, 1967, Shishendu comes up with his first novella called Ghunpoka, which questions, like every existentialist novel, it looks at man's moral dilemma in an unfeeling universe and continuously questions the meaning of life. And the reason I mention Ghunpoka is that, having been a student of English literature and having engaged with existentialist philosophy and literature, which includes literary greats across the world like Sartre and Camus. If I have to talk about existentialist literature, I have to mention Ghunpoka every time, and I must have read the novel 20 odd times, and I want to read it a couple of times more. Having said that, it's a very interesting point Abhishek mentioned about preserving our cultural heritage, preserving our literature. We should not just talk about the greats of Bengali literature, and there are many. But I'm often, credited for and criticized for writing about Morijhapi Massacre, which happened in this state in 1978-79. But while I was researching the book, it took 5 long years.
while I was writing the book, I actually stood on the shoulders of Bengali literary greats, some of whose names you know, some of whose names you may not know. People like Monoranjan Bapari, people like Jyotirmoy Mondol, they have actually much before me written about Morijhapi massacre in wonderful Bengali prose, poetry, plays, novels. Much of it today is unheard of, much of it is lost. I mean, I realized that there was a concerted political effort at that time to make sure that these novels do not see the light of day. But since many decades have passed since then, and this wonderful initiative, IHAR, I'd request you to see that, such novels, such books by Bengali literary greats who are perhaps unheard of to a wider readership should be made available. My own book, my first book, and my second book, my third book, being Hindu in Bangladesh, these are, and Abhishek wrote the third book, my third book with me. These books stand on the shoulders of little known, sometimes unknown Bengali literary figures. Wonderful manuscripts, oral histories, testimonials, and as we talk about the evolution of Bengali literature, we should also talk about this need to preserve what evolved and what is evolving, because we are perhaps unaware of what we have already lost and the losing. So I think that this platform today, and generally the wider approach that you have taken, should be about preserving Bengali literature and bringing it to the world. Some work is being done in translating some of our works in English with varying degrees of competence, but we should try to make sure, if I stay mostly in Delhi, and when a book is talked about, even if it's in Hindi, there is an effort immediately to translate it into English so that it reaches other languages, it reaches a world audience. I feel that even today, 2025, that is something that is lacking. We do not know how to preserve, how to talk about what is best in us. I think that should be the effort of everybody, including yours, of preserving and taking forward the grand tradition of Bengali literature. Thank you so much, Mr. Deep Haldar. That was a wonderful answer. So you talked about your book where you had written about Morijhapi massacre, and I guess the name of the book, as many people here know, was A Blood Island. What was the reason? What made you write this book? Like, what are the things you went through? Like, people will have an inspiration, right, about writing a particular book. So, what made you? What is the reason behind writing this book, if you would say? Firstly, perhaps it's my vocation. I'm a journalist, so I think to dig out truths, uncomfortable truths, is part of what I do. But there's a personal. And just bothering you, what are the challenges also you faced? Because this is not the usual things we discuss about in literature. So, Challenge perhaps is one, which is to find out survivors of the massacre, a massacre that happened so many decades ago, and to gain their trust in telling me their story. Because please remember, these are people at the margins. Most of them have not come up the social ladder. They have survived a horrific massacre some 45, 50 years ago. And for them to suddenly see somebody who's wanting to research on the subject, a complete stranger, and trust him with their sorrows, with their history, was the biggest challenge. Because many times during the interviews, people would break down. They would ask me to leave, so to go back and to request them again to tell me their stories. That was perhaps the biggest challenge. I try to keep my emotions aside because it's a very horrific thing to hear about and to pen down. But since you asked what was the biggest challenge, this was the biggest challenge. And I think anybody who's attempting something like this needs to know that if you want to write about a massacre, you need to gain the trust of people who survived that massacre. You cannot do it in the way we often see TV journalism do. You can't just swoop down and sort of ask them, "Apu kaisa lag raha hai?" and "How are you feeling?" That's not how you do it. You need to go. You need to gain their trust. You need to also try and understand how much of it is the truth, and what are perhaps
some embellishments to the truth. So also that. Why I wrote the book? Because there's a personal angle to it. One of the survivors of the massacre came and stayed with my family. Her name was Mana. Her name is Mana. She's alive and hale and hearty. So she came and stayed with us because at that time a group of public intellectuals, poets, professors used to go to Morijhapi to see what's happening. There was a huge settlement of refugees in Sundarbans. So they used to see this, as in Bangla we say Kormokando, of people trying to set up an island as a homeland, and my father was one of them. So when the crackdown, brutal police crackdown on the islanders happened, the leader of the refugees, he came to our house, and since he knew my father, he said, "Can you keep my daughter with you? As I have to go in hiding, because if the police find her and find me, they'll kill me. I don't know what they'll do to my daughter." So that's how, and so I was very young then. So she would tell me stories of Morijhapi. So those stories stayed with me. And later, when I sort of grew up, got into a job, and started writing, I thought that let me tell the world the first story I ever heard and remembered. So that's the reason for writing the book. How did you, build up the trust actually? Like what were the things that were going on with that in mind that needs to be done to be comfortable? Because I'm very sure there would be many people who won't be comfortable. Yeah. People who have to live with or something. Then again, when you got back to their homes, what was the thing? What was the change that you noticed in them? এটা তো আমি বলবোই, but I think Abhishek, you want to take this question because third boy, being Hindu in Bangladesh, which is more relevant because we are seeing what's happening in Bangladesh. Abhishek and I wrote together, so he's a grade A researcher and a wonderful professor. But I think I forced him to become a bit of a journalist, as he wrote the book with me, and I pushed him to come out of the library and his study room and go into the field with me. He has done field research, of course, on his own, but actually talk to survivors of riots, not massacres perhaps at that time, riots and attacks on minorities. So he would be able to tell you firsthand, for those who want to be journalists and researchers and want to write oral testimonials, how it feels to do something like this. Abhishek. Thank you for passing this question on to me because I wanted to answer this question. একটা খুব সহজ উত্তর আছে এটার, মানে আমরা দুজনেই যারা বসে আছি এখানে, দীপদা এবং আমি, আমাদের থার্ড বইটা যখন আমরা লিখছিলাম একসাথে, it was a very difficult journey, I must admit, not for Deepda so much because he has written a couple of books before this, but for me it was a very difficult journey to write a book like this, which might be very problematic for you. Most importantly, he stays in Delhi, I in Calcutta. So you can understand writing a book like Being Hindu in Bangladesh might not be very easy for me. And that too, I teach in a college. So it was very difficult for me. But to get back to the question she asked, আমাদের দুজনের ক্ষেত্রে এটা একটা সহজ প্রসেস, বাট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনও, যে ওরাল ন্যারেটিভসের ক্ষেত্রে এটাও তো একটা, ওরাল ন্যারেটিভসটাও খুব প্রিজার্ভ করার মতো একটা জিনিস। এই ইতিহাসটা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। দিস হিস্ট্রি ইজ গেটিং লস্ট আনলেস ইউ প্রিজার্ভ দিস, ইট ইজ গেটিং লস্ট। উই হ্যাড আ কমন পাস্ট, and that was one of the reasons why we could connect to the people we are talking to. আমরা যে মানুষজনের সাথে কথা বলেছি তাদের সাথে কথা বলাটা আমাদের পক্ষে একটু সহজতর ছিল, বিকজ আমাদের দুজনেরই একটা উদ্বাস্তু পরিবারের সাথে থেকে উঠে আসার ইতিহাস রয়েছে, যেহেতু আমাদের দুজনেরই একটা রিফিউজি ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। সো ইট ওয়াজ পার্টলি ইজিয়ার ফর মি। এবং এই সমস্যাটা সবসময়ই হয়। আমি জাস্ট মঙ্গলবারই আমার কাজের সূত্রে দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছে। whenever I go to this place, one of the things I find, and that's very important, they are initially not very eager to convey what they want to convey. There is an initial problem. But then it becomes easier for people like me to say, see, I know what you have gone through because my family has gone through the same thing. I know what you have gone through because I also spent my childhood in a colony. So I'm just interrupting. When you relate to their problems, it becomes easier for them to open up. Yes. তখন একটু I guess সহজ হয়ে যায় because Yes. তারাও Yes, অনেকটা- because if you're going to this place, if you're going to say Dondokaranno, if you're going to Malkangiri, sir knows this very well. Yeah, it's a place that people would actually hardly think of going. I'm spending this day at National Library. On Thursday next week, I'll be traveling 12 hours in a bus because there is no other mode of communication. So I'll be traveling through a dense forest area
which was believed to be having these Maoist problems, and I'm traveling. This bus is taking me through Malkangiri. When I go to this place, and these people tell me that, see, we have been spending time here in the last 60 years. I say, I can feel for you because I spent 30 years of my life in a colony, right? Where the other refugees were staying. আমি যেহেতু নিজে একটা কলোনি থেকে উঠে আসা ছেলে, উদ্বাস্তু কলোনি থেকে. So when I say this, they actually can relate to my problems. They think, fine, he is a kind of a man who will be able to understand my problem, my emotion. He can connect. এই লোকটি আমার সাথে কানেক্ট করতে পারবে, বিকজ তারা কানেক্ট করতে পারবে না যারা এই জায়গাটা দেখেনি. আমি জানি আমার ঠাকুরদা একদিনের ডিসিশনে চলে এসেছে ওপার বাংলা থেকে, আমার ঠাকুমা চলে এসেছে. Same, so I can also relate to So that. I can because relate. Our forefathers. Yes, so you can relate as had well. also. So is Deepda, and they actually understand that he has a real urge to write about us. এই মানুষটার একটা প্রকৃত স্পৃহা রয়েছে আমাদেরকে নিয়ে লেখার. এই আর যেই হোক না কেন, he will not be just selling our emotions, he will not be just selling our history. Everything is for sale, we are selling our books, but at the end of the day, it's also a way of letting people know about this past which has been hidden from the mainstream, right? এই ফলে আমরা যখন ইতিহাস প্রিজার্ভ করার কথা বলি, হেরিটেজ প্রিজার্ভ করার কথা বলি, মৌখিক ভাষ্য বা ওরাল ন্যারেটিভস প্রিজার্ভ করার কথাও কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে, না হলে এটা হারিয়ে যাবে. এবং আমি একটা জাস্ট বলে দীপদাকে দেবো এই পার্টটা বলতে, যে আমরা এই প্রিজার্ভ করার কথা যখন ভাবি, শুধু বাংলা ভাষার কথা ভাবলে হবে না. মানে বেঙ্গলি ইজ নট জাস্ট দ্য অনলি ল্যাঙ্গুয়েজ স্পোকেন ইন বেঙ্গল. We have to remember this. There are many dialects in Bengal. I guess সেগুলো হারিয়েও যাচ্ছে. Yes, how many of us would be actually very aware of the Toto Jonojatir Bhasha? There is a language of Toto community. Do you know it is getting lost? The government of India made a census in 1961, and that's a villain of the census. 1961, the then Congress government. তারা একটা সেন্সাস বানালো এবং বলল যে ভাষায় 10,000-এর কম লোক কথা বলে, ইট ওয়াজ ইন 1961, দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ উইল নট বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য সিটিজেন, দ্যাট উইল নট বি এক্সিস্টিং অ্যাজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ. দ্যাট ওয়াজ দ্য রিয়েল ডেথ নেল অফ মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস. আমরা ধীবর জাতির ভাষা সম্পর্কে জানি না, আমরা টোটোদের ভাষা সম্পর্কে জানি না, আমরা জানি না মেদিনীপুরের একটা বড় অংশে সুবর্ণরেখা বলে একটা ডায়ালেক্ট রয়েছে, আমরা অনেকেই জানলাম না. সুবর্ণরেখা, আমরা জানলাম না এই ভাষাগুলোর কথা. আমরা জানি না যে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ, জনজাতি যে ভাষায় কথা বলে, কলকাতার ভাষা তার সাথে মেলে না. কিন্তু কলকাতার ভাষা কি একমাত্র বাংলা ভাষা বললে হবে না, ভাবলেও হবে না, তাহলে হেরিটেজ রক্ষা হবে না. হেরিটেজকে প্রকৃত অর্থে রক্ষা করতে গেলে আমাদের মার্জিনে যেতে হবে, মার্জিনের ভাষাকে মেইন স্ট্রিমে আনার চেষ্টা করতে হবে. আর এটার একমাত্র ভালো উপায় আমার মনে হয়েছে মৌখিক ভাষ্যকে তুলে আনা, এই মানুষজনেদের সাথে কথা বলা, তাদের ভাষাকে তুলে আনা মেইন স্ট্রিমে. না, আমরা কানেকশনের কথা বলছি, যে হাউ ডু ইউ কানেক্ট উইথ পিপল টু টেল ইউ দেয়ার স্টোরিজ. অভিষেকের মনে থাকবে আমরা যখন বিং হিন্দু ইন বাংলাদেশ লিখছি, আমরা নোয়াখালীতে গেলাম. নোয়াখালীতে একটা গলির মধ্যে মুক্তা সাহা, 2021 সালের ঘটনা এটা, অ্যান্টি হিন্দু রাইট হয়েছে বাংলাদেশে এবং অ্যাক্রস বাংলাদেশ, কুমিল্লা থেকে শুরু হয়েছে নোয়াখালী এবং বাংলাদেশের 2021, much before the current crisis. তো মুক্তা সাহার ভাইকে তার চোখের সামনে পিটিএম মেরে ফেলা হয়েছে. আমরা মুক্তা সাহার বাড়িতে পৌঁছলাম, সন্ধে হয়ে গেছে, অভিষেকের মধ্যে একটু ভয়ও করছে. সেই এঁদো গলির মধ্যে আমরা গেছি. মুক্তা সাহার জানেনই না যে এরকম দুজন আছেন. আমরা, ও কলকাতা থেকে গেছে, আমি দিল্লি থেকে গেছি. আমরা যখন ওনার বাড়িতে গেলাম, উনি আমাদের চা অফার করলেন এবং আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা আপনি যদি আমাদেরকে একটু বিশ্বাস করে বলেন কি ঘটেছিল সেদিন, উনি আমাদের একটা প্রশ্ন করেন, যে প্রশ্নটা আমরা বারবার বইয়ে লিখি, যে আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন, তখন কেন আসেননি? আমরা কিন্তু কমপ্লিট স্ট্রেঞ্জার, ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যখন কোনো ওরাল ন্যারেটিভ লিখছেন বা কোনো ইন্টারভিউ করছেন যেখানে এরকম কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে বা আপনি চান যে যার সাথে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সে আপনাকে বিশ্বাস করে তার কি হয়েছিল সেটা বলে, আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ইজ কানেকশন. ইউ হ্যাভ টু বি অনেস্ট টু হোয়াট ইউ আর ডুইং. You have to have honesty of purpose. কারণ ওনার, আপনি ভাবতে পারছেন ওনার ভাইকে ওনার চোখের সামনে মারা হয়েছে, ওনার ছেলে এখনো 10 বছরের ছেলে এখনো বাইরে যেতে ভয় পায়, এক ঘটনার 1 বছর পরেও. আমরা 2022 সালে যাই, 2021 সালে ঘটনাটা ঘটে. 2022 সালে ঠিক দুর্গাপুজোর সময় উনি আমাদেরকে এটা ন্যারেট করছেন যে
2021 সালে 1 বছর আগে এইভাবে আমার ভাইকে আমার চোখের সামনে আমি জানলা দিয়ে দেখছি ওকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে, দরজাটা আটকানো ভেতর থেকে। তো এবং উনি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদেরকে বিশ্বাস করে পুরো ঘটনাটা বলেন, এবং এটা আমাদের বইয়ের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফস, কিছু প্যারাগ্রাফস ওই বইয়ের আমাদের। তো কানেকশন এবং অনেস্টি, আই থিঙ্ক দিজ আর টু ওয়ার্ডস উইচ আর এক্সট্রিমলি এসেনশিয়াল উইচ ইউ আস্কড টু রাইট ওরাল টেস্টিমোনিয়ালস। And honesty is very important. I mean, arekta just jinish boli, this was possibly the easier one for me. When I went to Mukta Shaha, there was a difficult one for me. Dibda has been in journalism for last 20 years, 20 odd years. I have been in academic world purely the last 14, 15 years. We had to meet a woman called Purnima Shil, who was From Bangladesh? from Bangladesh. She was the victim of gang rape, right? I was meeting this woman. Deepda was with me. Trust me, when the woman was sitting with us and we wanted to ask questions, I really didn't know what to ask. I mean, honesty is the only thing that I had at that point of time. আমার একটাই অস্ত্র ছিল সততা। আমার মনে হচ্ছিল আমার এই জিজ্ঞাসার মধ্যে কোনো রকমের মানে চপলতা নেই, কোনো রকমের চটুকারিতা নেই, যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা অনেস্ট আর্জ টু নো ইউর হিস্ট্রি। দ্যাটস দ্য অনলি থিং আই হ্যাড। আপনার সামনে এমন একজন মহিলা বসে আছে যে 12-13 বছর বয়সে গ্যাং রেপড হচ্ছে। আপনি একবার পরিস্থিতিটা ভাবার চেষ্টা করুন এবং আপনাকে তাকে একটা প্রশ্ন করতে হবে যে আপনার কীরকম অনুভূতি হয়েছিল ওই সময়তে, বা এরম একটা প্রশ্ন যে আপনি কি মনে করেছিলেন তারপরে আপনার ওই ইতিহাসটাকে ভাবলে কেমন লাগে। আমার এই বইটা যখন ওই 22-23 সালে, আমার তখন বয়স অ্যারাউন্ড 35-36, আমি বুঝে উঠতে পারছি না আমি সেই মেয়েটাকে কি প্রশ্ন করবো। একটা অসম্ভব সুন্দর লাইন, ওই এরাও তো সার্ভাইভার। সে তখন আমাদের দীপদার মনে থাকবে, সে বলেছিল আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, আপনাদের এত, ইয়েস, শি মেড আস কমফোর্টেবল, ডোন্ট সাফার ফ্রম দিস ডিলেমা, আমি উত্তর দেবো আপনাদের। সেই পরিস্থিতিতে শুধু আমরা বোধহয় ওই কোথাও একটা মাথায় রাখছিলাম যে উই আর গোয়িং টু রাইট আ বুক, সো উই হ্যাভ টু রেস্ট্রেইন আওয়ার ইমোশন, কোথাও একটা থামতে হবে আমাদেরকে অবজেক্টিভলি শুনতে হবে, তাই শুনছিলাম। না হলে হয়তো ওই সময় আমাদেরকে ওই মেয়েটির হাত ধরে কেঁদে ফেলতে হতো, কেঁদে ফেলার কথা। উই শুড হ্যাভ ক্রাইড অ্যান্ড উই উড হ্যাভ ক্রাইড ইফ উই হ্যাড নট ইন মাইন্ড দ্যাট উই আর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু রাইট আ বুক। আমরা কেঁদে ফেলতাম, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছিল না, আমাদেরকে অবজেক্টিভলি শুনতে হবে, আমাদেরকে বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখতে হবে, না হলে লোকজন ভাববে যে এই বইটার মধ্যে অন্য কোনো আমরা এজেন্ডা নিয়ে লিখছি। আমাদের কোনো এজেন্ডা ছিল না, আমরা চেয়েছিলাম কতগুলো না বলা লোকের কথা লিখবো। উইল রাইট অ্যাবাউট পিপল দ্যাট পিপল আর নট টকিং অ্যাবাউট। ফলে এই কানেকশনটা আসে বোধহয় কোথাও একটা হার্টফেল্ট অনেস্টি থেকেও। থিওরিটিক্যাল রিসার্চ একটা কথা আছে এখানে যারা গবেষণা করেন, বা সেটা হচ্ছে আইদার ইউ আর আ নেটিভ টার্ন রিসার্চার অর ইউ আর আ রিসার্চার হু ইজ ট্রাইং টু হ্যাভ আ নেটিভ সেলফ। আমাদের দুজনেরই এই ধরনের রিসার্চ করতে সুবিধে হচ্ছে, উই আর নেটিভস হু আর ডুইং রিসার্চ। আমি এদেরই লোক, তাই এদেরকে নিয়ে রিসার্চ করতে আমার সুবিধা আছে। রিসার্চার হয়ে যদি নেটিভ সাজতে হয় অনেক সময় প্রবলেম হতে পারে অ্যাক্সেসে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুবিধা, যে উই আর অল নেটিভস হু আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং রিসার্চ। Okay, after hearing this, I also got emotional for a while, being a woman. So, you have, মানে আপনারা দুজনেই দলিতদের ব্যাপারে অনেকটা emphasize করেছেন। So, what do you think? And I would also love to add this particular point, যে আপনি যেটা বললেন সুবর্ণ রেখা বলে একটা, there is a language. The place where I'm posted, একটা প্রত্যন্ত জায়গা, উত্তর দিনাজপুর, being a government official, I'm posted in Islampur of উত্তর দিনাজপুর। And প্রথমে যখন আমি লোকালদের সাথে কথা বলতাম, it was a mixture, it was not exactly Bengali, এটা না একটা মিক্সচার ছিল, মৈথিলি, বিহারি, বেঙ্গলি, because actually Islampur was in Bihar initially, it was very close to Kishanganj. So তারপরে যখন আমি লোকেদের সাথে interact করতে শুরু করলাম, there is a language called Shuryapuri, which I believe half of the people in the audience don't even know about it. So ওটা কিন্তু একদম, কিন্তু ওদের যেই
ইমোশনালি যেভাবে কথা বলে না, আই ফেল্ট বাংলা ইজ অবভিয়াসলি দ্য সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা তো ইউনেস্কো বলেছে। আই ফিল দের আর সো মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন আওয়ার বাংলা ইটসেলফ যেগুলো কিন্তু বাংলার মতোই মিষ্টি, অ্যান্ড ওদের মধ্যে ওরা কখনো আপনি বলে না, তুমি তুমি এসেছো। সো ইনিশিয়ালি আই টু ফেল ভাই তুমি তুমি করে কেন বলছে, বাট দেন যেই the sense of belonging যেটা আমি ফিল করলাম, and half of the people don't even know about the language. I just wanted to add this one that was unparalleled. So anyways, we will go to the second. Just Yes, to sure, substantiate sure. this point, um, ever since I wrote the book with Deep Haldar, that is Being Hindu in Bangladesh, আমার যে কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে খুব ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ বলার অভ্যেস হয়েছে। তাই এখানে একটা না বললেই নয়। একটা ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ এইটা যে ever since the Bengal Renaissance happened, people took Kolkata to be Bangla, True. right? Let's take an oath, make an oath, Kolkata is not just Bengal. এই ভাবনা থেকে আমাদের বেরোতে হবে। আমাদের নবজাগরণের ইতিহাস, সবাই যখন বলে বাংলার নবজাগরণ, আমি ছেলেমেয়েদের যে ক্লাসে গিয়ে একটু বড় ছেলেমেয়েদের পড়াই, যেহেতু কলেজে আছি, গিয়ে বলি যে প্রথমেই মাথা থেকে এটা বার করে নিতে হবে, এটা বাংলার নবজাগরণ ছিল। একটু ভালো করে ইতিহাসটা দেখলে দেখা যাবে এটা কলকাতার নবজাগরণ ছিল, এবং সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলছে। কলকাতার নবজাগরণ বাংলার নবজাগরণ নয়। ইট ইজ হাই টাইম ফর আস. That's one advantage of saying inconvenient truth, that gives you more clappings than saying convenient truths. But thank you so much. But the point is, I mean it. The political parties have to realize this. The system has to realize this, that there is a greater Bengal outside Calcutta. Calling every time saying Uttar Bongo, Dokhin Bongo, every time we do this demarcating line, we make this demarcating line, we get a sense, we make a sense, and we do this intentionally that there is something outside this space. দলিতের কথা বলছিলেন মডারেটর ম্যাডাম, এই দলিতের আইডিয়াটাও এখান থেকেই আসে যে আর ইউ being mainstreamed by someone or not? If you are not, you are outside this zone. আপনারা মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী পড়বেন। মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী পড়লে দেখা যাবে যে বৃত্তের বাইরের মানুষ, যারা এই বৃত্তের বাইরের মানুষ, তারা কোথাও একটা মেইন স্ট্রিম হচ্ছে না, তাদের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা যেই কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, আমরা বুঝতে পারছি না যে বাংলা ভাষার বিস্তারটা প্রবল, অনেকটা, এর প্রসার অনেক। এটাকে কোনো একটা নিছক বাংলা ভাষা মানে একটা ভাষা নয়, কোনটা অরিজিনাল বাংলা ভাষা এটা ডিটারমিন করা অত্যন্ত ডিফিকাল্ট। কলকাতার ভাষা না নবদ্বীপের ভাষা, নবদ্বীপের ভাষা না বীরভূমের ভাষা, বীরভূমের ভাষা না মেদিনীপুরের ভাষা, মেদিনীপুরের পশ্চিম মেদিনীপুরের ভাষা যেটা উড়িষ্যার বর্ডার ঘেঁষা, নাকি পূর্ব মেদিনীপুরের ভাষা, নাকি সুন্দরবনের ভাষা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোনো একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাংলা ভাষাটা বাংলা ভাষা। এটার থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে ইনক্লুসিভ হতে হবে, তবেই এই দলিত সাহিত্য চর্চা, নন্দন দত্ত এগুলোর কোথাও একটা আমরা প্রকৃত সমাধান সূত্র খুঁজতে পারবো। আমরা ইনক্লুসিভ না হলে এই কোনো সংস্থায় আমরা পেরে উঠবো না প্রকৃতভাবে হেরিটেজকে রক্ষা করতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য আনসার। আমরা যেহেতু কিছুটা দলিত সাহিত্যের মধ্যে মোটামুটি ঢুকে গেছি, অ্যান্ড আপনার যেটা বই ব্লাড আইল্যান্ড, দ্যাট অলসো ডিলস উইথ দ্য দলিত ম্যাসাকার। সো আপনার কি মনে হয় কতটা দলিত, যদি আমরা শুধু দলিত লিটারেচারের ব্যাপারে কথা বলি, কতটা এটা ইন্টিগ্রেটেড? বিকজ ইউ হ্যাভ ডেল্ট উইথ সামথিং রিলেটেড টু দেম। ইন্টিগ্রেটেড তো একদমই না। আমি এর আগে বলছিলাম যে মানে ব্লাড আইল্যান্ড লেখার আগে অনেক লেখা হয়েছে মরিচাপি ম্যাসাকার নিয়ে বাংলায়। সেই বইগুলো হারিয়ে গেছে, সেই লেখকের নামও লোকে জানেন না। তো ইন্টিগ্রেটেড হলে তো এরকম হতো না। And the irony is it actually started with Charyapada, which is again not a mainstream thing. So মনোরঞ্জন ব্যাপারী আজকে পলিটিশিয়ান হয়ে গেছেন এখন। আমি আই হোপ যে তার পলিটিক্স তার লিটারেরি ক্যারিয়ারকে এফেক্ট করবে না, কিন্তু যে রাগ তার লেখায় প্রকাশ পায়, যে ব্যথা, যে রাগ মনোরঞ্জন ব্যাপারীর, সেটা পারহ্যাপস আধুনিক যুগে সাম আপ করে দলিত সাহিত্য, দলিত জীবনের কথা। বাট প্রচুর লেখা হয়, বড় বড় পাবলিশারদের তারা পায় না, সাপোর্ট পায় না, যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এবং কন্টিনিউয়াসলি হারিয়ে যাচ্ছে। যেখানে দলিত সাহিত্যর ইতিহাস যারা লিখবেন, অভিষেক অনেক কাজ করছে এটা নিয়ে, কিন্তু আই এম শিওর হি উইল অ্যাডমিট
যে দলিত সাহিত্যে যেগুলো যে নাম আমরা শুনতে পাই তার বাইরেও প্রচুর লেখা আছে যেখানে দলিত জীবনের কথা বলা হয়েছে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট টেস্টিমোনিয়াল সেগুলো। একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা, প্রথম যে বুক টক হয়েছিল ব্লাড আইল্যান্ডের, সেখানে একজন ভদ্রলোক বলেছিলেন, বিবেক দেবরয়, দ্য লেট বিবেক দেবরয়, উনি এসেছিলেন আমার বুক টকে। উনি বলেছিলেন যে এই যে মরিচঝাপিতে যে ঘটনাটা ঘটে, এটার ভিলেন শুধুমাত্র সেই সময়কার সরকার না, এটার ভিলেন হচ্ছে ভদ্রলোক কলকাতা। এই ভদ্রলোক কলকাতা কিন্তু মরিচঝাপিতে রিফিউজিদের মারেনি, কিন্তু তাদের যে সত্যটা সেটাও সামনে আসতে দেয়নি। সেই জন্য ওদের মেরেছিল হয়তো তখনকার সরকার, তখনকার পুলিশ, কিন্তু ওদের যে কাহিনী সেটা যে আজকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তার জন্য ভদ্রলোক কলকাতা দায়ী। সো দে আর অ্যাজ মাচ আ ভিলেন of stifling the voices of Dalits as was the government at that time. So এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ভদ্রলোক কলকাতা অভিষেক বললো এটা নিয়ে অনেকখানি। আমরা তো ধরুন লিটারেরি ইভেন্টে এরকম অনুষ্ঠানে বড় বড় পাবলিশারের হাত ধরে স্বীকৃতি পাই, কিন্তু এইটা যদি আমরা এই নেটটাকে যদি আর একটু ওয়াইড কাস্ট করি, যেখানে আমরা কে কোন পাবলিশারের কোন পাবলিকেশনের সহায়তা পেলো বা কোন লিটারেরি টকে এলো, শুধু সেইটা না দেখে কতটা ভ্যালু আছে তার কাজে সেটা দেখি, তোমার মনে হয় দলিত সাহিত্য উপরে উঠে আসবে। বা আমার জাস্ট একটা সাজেশন, আই ডোন্ট নো, আমি ছোট মুখে বড় কথা বলছি, মেবি এই যে সেশনস গুলো, with due respect with the revered guest and Mr. Roy, why don't we just move out to the districts? We also invite the local people who are not only working on the heritage as well as on literature. তো I guess একটু হলেও একটু বেটার হবে, লাইক দে উইল গেট আ মোর রিচ দ্যান যত না এখন যেই অবস্থাটার কথা আমরা বলছি। সো গোয়িং ফরওয়ার্ড, ডক্টর অভিষেক বললেন অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্স অফ বেঙ্গলি লিটারেচার, মানে আমাদের বাংলার মধ্যেই অনেক রকম বাংলা আছে। তো সিমিলারলি ইফ উই টক অ্যাবাউট বাংলাদেশ অলসো, অনেক রকম বাংলা ওখানে আছে, সিলহেটি, চিটাগং। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট? মানে এই যে আমরা যে বাংলা, মানে কিন্তু আমরা শুধু ভাবি কলকাতার বাংলা, অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অলসো নোজ অ্যাবাউট ইট। সো এই ইন্টিগ্রেশনটার ব্যাপারে আপনার কি মতামত? এইটা নিয়ে প্রথম যেটা ভেবে আমাদের শুরু করতে হবে যে when we are talking about Bangladesh, it was actually the part of India. True, true. So this is the first thing we have to remember. So before 1947, it was India. So if you're talking about the language of Sylhet, if you're talking about the language of Dhaka, Borishal, Chattogram, they were all parts of this country, right? The paradigm of South Asian history is very interesting for this reason, and that is the idea of border was the worst we could have. The idea of border is very problematic. It was not because it is a kind of a border. If you talk about the Ratcliffe Eye line, talking about the idea of border, that is something that was a gargantuan task. ওরকম একটা কাজ, একটা ভয়ঙ্কর কাজ, একটা 5-6 জনের কমিটি 4 মাসে একটা রিপোর্ট দিচ্ছে, and that should be the line of border. এটা একটা অসম্ভব কাজ। স্বাভাবিকভাবেই কাজটা যথেষ্ট, মানে খুব চলিত ভাষায় বললে যথেষ্ট ঘেটেছে। তার জন্য আমাদের বর্ডারের যদি আমরা ডিমার্কেটিং লাইনগুলো দেখি, একই ভাষাভাষী লোকের মধ্যে দুটো দেশ হয়ে গেছে কিন্তু, রাইট? ইনফ্যাক্ট একই বাড়ির মধ্যে দুটো দেশ ভাগ হয়ে গেছে। ফলে ধরে নেওয়া যাক পোস্টেড ইন বনগা, yes Bonga is a very ideal example. ইনফ্যাক্ট বনগা has 2 independence dates. yes বনগা পোস্ট অফিসে Yes. the flag is hoisted yes true. on the শুধু on a তাই নয়, different date. ধরুন মালদাহের একটা বড় অংশ, it was initially decided Malda will be in Pakistan, এবং মালদাতে 14ই আগস্ট they had their flags, right? 15ই আগস্ট 16ই আগস্ট গিয়ে জানা যাচ্ছে no it is coming to India. Think about the people and the suffering of these people. When we think about partition, for God's sake, let's not just think about partition. There has been a lot of debates in the last few days about how should history be constructed. ইতিহাস কিভাবে constructed হওয়া উচিত, এইটার বলার জায়গা হয়তো এটা নয়, কিন্তু ডেফিনেটলি একটা লাইন না বললেই নয়
যেভাবে সবসময় ইতিহাস কনস্ট্রাক্টেড হয়েছে সেভাবেও হওয়া উচিত নয়। বিকজ যেভাবে ইতিহাস কনস্ট্রাক্টেড হয়েছে সেটাও লার্জলি হাউ স্টেট কনস্ট্রাক্টস হিস্ট্রি, রাষ্ট্র ইতিহাস নির্মাণ করেছে। আমি সবসময় মনে করি রাষ্ট্রই শুধু ইতিহাস নির্মাণ করবে তা হওয়া উচিত নয়। ইতিহাস মানুষ নির্মাণ করবে, মানুষের ভাষ্য থেকে ইতিহাস নির্মাণ হবে। যদি মানুষের ভাষ্য থেকে ইতিহাস নির্মাণ হয় তাহলে কিন্তু প্রয়োজনে রাষ্ট্র নির্মিত ইতিহাসকে প্রশ্ন করতে হবে, তবেই এই ভাষার ইন্টিগ্রেশন আমাদের কাছে আসবে। আমরা সিলেট, ঢাকা, বরিশাল এবং সিরিয়াস কথার বাইরে গিয়েও বাংলাদেশে আমরা প্রায় 2 বছর এক্সটেন্সিভলি ঘুরে ঘুরে কাজ করেছি। দীপদা রাইটলি সেড যে আমি যদিও ওরাল হিস্ট্রি নিয়ে কাজ করি, ফলে আমি এরকম দণ্ডকারণ্য, মালকানগিরি যাই, বাট সেটা আমি গত 6-7 বছরে করছি। অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য মোস্ট influential things I ever had in my life was Blood Island. I keep saying this to this gentleman that thank you for writing Blood Island. Had you not written Blood Island, I wouldn't have got so much of inspiration. আমরা যখন ঘুরেছি আমরা দেখেছি, এটাও একটা খুব মজার জিনিস, যে ঢাকার বাইরেই যখন আপনি বাংলাদেশ যাবেন, আমি যেমন কলকাতার কথা বলছিলাম না, যে ইফ ইউ আর গোয়িং আউটসাইড ক্যালকাটা, there is a sense of you don't belong to West Bengal. There is same thing is happening in Bangladesh as well. If you go outside Gulshan and Uttara and Bonani, এবং আপনি যখনই বাইরে যাবেন, these people will make you feel say, this is not the Bangladesh. The Bangladesh actually is there in Dhaka. সেখানে বড় বড় পুজো হয়েছে, হাই রাইজ বিল্ডিং রয়েছে, মেট্রো চালু হয়েছে, but the real sense of Bangladesh is also there. Let's not forget, we wrote about the Hindus of Bangladesh because we are concerned about that, but there is also a very serious idea of the জনগোষ্ঠীর মানুষ in Bangladesh, the tribal communities in Bangladesh. বাংলাদেশের ট্রাইবাল কমিউনিটি, তাকে নিয়েও বাংলাদেশও bothered নয়. Forget about the fact they are not bothered about the Hindus, so how will they be bothered about the জনগোষ্ঠীর মানুষ? But the fact is, তাদের ভাষাগুলো কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে। চিটাগং হিল ট্র্যাক্স, এবং আপনি যদি মানে ইফ ইউ গো, অ্যাজ আই সেড, ইফ ইউ গো আউটসাইড ঢাকা, যদি আমরা একটু বর্ডার লাইনের দিকেও যাই, আমি কাজ করার সময় যখন আমি যাদবপুরে পিএইচডি করছিলাম অনেক বছর আগেই, আমি তখন গেদেতে গিয়ে কাজ করতাম। গেদে, আই হোপ ইউ নো দিস, গেদে ইজ Gede local. Yes, there's a Gede local. Gede হচ্ছে একদম border area. So if you go to Gede, you will understand the complexities that is like that these are inherent in the South Asian politics. True. I always keep saying when I talk to people who walk outside India, আমার বন্ধুরা, যে if you're talking about the history of migration, if you're talking about the history of rehabilitation and violence and history of these things, please don't compare the history of migration with the history of Bengal's migration. Nothing is comparable. বেঙ্গলের মাইগ্রেশনের সাথে পৃথিবীর কোনো জায়গার ইতিহাসের মাইগ্রেশন কম্পারেবল নয়। And when I'm saying this, I take the onus on me. I take the responsibility of saying this. It is the longest chain of migration history ever witnessed. When did it stop? Sorry, it did not stop. It is still continuing unabated. It is still there. আজও চলছে এই continuation. And I guess Punjab had been much more on the focus. Punjab is not even comparable with Bengal. Exactly, I'll tell than you. Bengal. And let me make it a point here. I'm presently working on this. Let me make it a point here. Bengal has been completely oblivious in the last 70 years to what the partition survivors had. You go to Punjab, they have made a partition museum. True. For the people who just got uprooted for 1 or 2 year span, right? It stopped in Punjab in 1948. There was no violence after that. There was no migration after that. Rehabilitation was perfect. You come to Bengal and you see 50s এ পূর্ব পাকিস্তানে রায়াটস হচ্ছে, একটা রিলিজিয়াস কমিউনিটির লোকেরা আসছে। You go to 64, you get great writers. I Deepta was guess it talking about the started great much writers. before independence. If Yes. you consider the Calcutta. Forget killing about or the Noakhali riot. massacre. My Thakuma was a survivor of Noakhali riot. 64, one great Amitabh Ghosh writes a book, Shadow Lines. He cursorily mentioned 64 a riot, but it was not that cursory mention that could do justice to the riot. একটা ভয়ঙ্কর riot হয়েছে ঢাকাতে। 71, you know what happened in 71, the Liberation War. যে জায়গার মাইগ্রেশনের ইতিহাসটা বন্ধই হলো না, আমরা প্রিজার্ভ করার কথা বলছি, এগুলো প্রিজার্ভ কারা করবে? This is high time we should preserve this. Why not
from this platform, I want to send a clear message. Why not do we have a partition museum in Bengal? We must have a very, very operating partition museum in Bengal. Somebody should take this responsibility. I guess before that, we ourselves should aware of what we have gone through. Yes. I guess half of the people ourselves are not aware. No, partition museum can be one potential way of making the people aware, because you can't just talk in air and make the people see this is what we suffered, right? I'm trying to come up with an exhibition maybe in this year with all the documents and the testimonies and the archival records that I've got in the last 5-6 years. It's very important to let the people see what we have gone through. Books can do a lot, but books can't do everything. Because the problem of books is it doesn't have a visual medium. You only get one coterie of people who can read, jara porte pare. You only get one coterie jara porte pare, those who can read. So if you are getting, no problem, I think if you are getting one coterie of people jara porte pare, তাহলে একটা বড় অংশের মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারলাম না. So there has to be one audio visual medium যেটা এই ইতিহাসগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবে, and then it can penetrate across the lines, across the educated ones, uneducated ones, literate ones, illiterate ones. সবার মধ্যে যদি আমাদেরকে ইতিহাসকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে তার একটা অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম হতে হবে. শুধু বড় পাবলিশারের থেকে দীপদা বলছিল রাইটলি সো, সেই বই পড়লেই কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসকে আমরা রক্ষা করতে পারবো না. সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে কনভিনিয়েন্ট ট্রুথ হবে, রাইট? তাই অডিও ভিজুয়াল মিডিয়াম তৈরি করা খুব প্রয়োজন. As well as integrating, into the people. Maybe we can start off with the grassroots level people, maybe from the schools or something. So now it is open to the audience, and I can just see. Yes, sir, please. Oh, Yeah, after hearing both of you, both what you Hindi you call it, purane jakham ko khuredna. You have met people, you have recharged the scars. In fact, I was aware of both of them. I had also visited Marji, and I have been doing some work on Marking the Bangladesh. So basically, do you ever feel that there was a collective shame? All these people, the survivors or the victims, whoever you call, there was a defeatist attitude. There was nothing they could do. They were in a state of helplessness. I'll give you a very small example. I did research on Netaji's INA veterans. In my life, I have met around 200 of them and interviewed them. Many of them I used to meet. I used to, jump out of my skin the things they said. Risa, there was a woman, Lakshmi Panda, who was washing dishes in a roadside hotel, and she had worked. When I asked her, why didn't you tell this? I heard you telling. She told, हमसे किसी ने पूछा नहीं. It was absolutely that. हमसे जब पूछा नहीं तो हम क्यों बताएंगे? But did you ever feel in both your researches that there was a collective shame? I come from a partition family. My parents, migrated they had to, from Punjab, The Punjab migration was a success story. All of them bounced back. 1 year, 2 year, and all that. Maybe that time the mahal aisa tha, the government also incentivized them. Then the other states took them. My father came from Lahore to Orissa, a place which he didn't even know existed. The language, the food, nothing. There used to be, they were wheat eaters. Wahan to chawal milte the. But they bounced back, they had resilience. But do you feel like, forget, even I'll say Malkangiri I had visited. Is there a collective shame? It depends, sir. If, for instance, in Morijhapi, one of the reasons I got attracted to the story, apart from my personal, me knowing a victim of that massacre so personally, is that there was no collective shame. In fact, quite the opposite. There was a collective hunger and there was a collective ambition to forget what had happened to them in East Bengal and then Bangladesh, East Pakistan and Bangladesh, to again set up a homeland. Forced migration to again set up a homeland with no help from the government, okay, by their own. So I was attracted to, and I remain attracted to Morijhapi because imagine trying to set up a homeland in a Sundarbans island all by yourself. It takes a lot of courage to do that after you have had an experience like that. But again, they are crushed, this time by a government from the other side. So I think
what you ask, collective, more than collective shame, I think sometimes these stories are unheard because consecutive governments and this Bhadralok Kolkata in this, in this part of the country, but the elite slash genteel society in other spaces, they continue to push them to the margins. So more than collective shame, it is how many times can you overcome being overlooked and yet have the courage and the hunger to tell your story. So I think that was, I would say that, of course, there is also the sense of shame, but not always. Sometimes they want to come out and tell their story to the world, but we do not listen. Not only do we not listen, we also continue to push them back to the margins. So And just to add one thing to your question, which is I started working on these partition histories in 2017-18. Before that, I was a great admirer of Hrithik Ghatak. I am a great admirer of Hrithik Ghatak, the filmmaker. Ajkeo. Absolutely. But the little researcher in my mind in the last 7-8 years always has made me ask one question. Abhishek, have you ever seen who was Nita? Have you ever thought about it? And the answer is, Nita was an educated Bhodro Barir Mohila. Right? So I was asking about, is this a collective amnesia? The answer is yes. I'll tell you why. Nita is a Bhadralok Barir Mohila, jini private tuition dan, somebody who goes from place to place and gives private tuition. We haven't thought about those jara porashuno janten na. What happened to those women? Let me share you a story that is mentioned in my research work. There is this place called Ranaghat, right? Ranaghat at a Cooper's Camp bole jayga ache. Cooper's Camp e shekhane mohilader jonno একটা ক্যাম্প ছিল, রাইট? সেই ক্যাম্পের দুটো পার্ট ছিল। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি। ওয়ান পার্ট, দুটোই মহিলাদের কিন্তু, একটা পার্ট ইট ওয়াজ নেমড অ্যাজ অরুন্ধতী, দ্য আদার পার্ট ওয়াজ নেমড অ্যাজ শকুন্তলা। And I wrote this and my supervisor asked me a question, my PhD supervisor, what's there in this story? I said, there is something very, very important in this story. How many of, I think most of you will be aware of this. Who was Arundhati, by the way? Any idea who was Arundhati? Could you please get a bit louder? Yes. Nokkhotra ebong Boshishto Muni's স্ত্রী, নক্ষত্র, right? Achha, who was Shakuntala? Is this the first thing that you remember when you talk about Shakuntala? The first thing you should remember is she was found somewhere as a little child, যার আশপাশে কেউ নেই, কথিত আছে শকুনরা ঘিরে রেখেছিল, রাইট? এবার আপনাদের জন্য আমি একটা উপাদান দিলাম, রিলেট করুন দুটো গল্পকে। অরুন্ধতিতে যারা থাকতো তারা সব আপার কাস্ট শিক্ষিত মহিলা ছিল, শকুন্তলাতে যারা থাকতো তারা সব লোয়ার কাস্ট অশিক্ষিত মহিলা ছিলেন। দ্যাট ইজ হোয়াট পার্টিশন হিস্ট্রি হ্যাজ বিন ফর আস। এখান থেকে বেরোতে হবে, রাইট? স্যার একটা কোশ্চেন, অভিষেক, আই ফিল তোমাদের সঙ্গে একাত্ম ফিল করছি, কারণ আমার দাদুও খুলনা থেকে এসেছিলেন আর কি। তো ওয়ান থিং আই এম ভেরি ভেরি অ্যাংসাস, you were telling about lost heritages of Morijhapi. There was another massacre took place in my school life when this communist movement was at the tip. That was called Bananagar Massacre. And we are totally forgotten what is happening about that, and nobody came out with that. Lot of brilliant person who were killed in that massacre, and totally it has been concealed. I would request everyone to ask the questions pertaining to the topic of this panel discussion also, please. Okay. নমস্কার, আমি স্বাগত দত্ত। আমি 2017 সালে খুলনাতে গেছিলাম। আমিও জানি যে আমার প্রচুর রিলেটিভসরা রয়েছে খুলনার বা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি আমরা সবাই জানি। আমি এটাকে নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমার প্রশ্ন নয়, একটা অনুরোধ রয়েছে আপনাদের কাছে। সেটা হচ্ছে আপনাদের যে গবেষণাগুলো, এটা যদি একটুখানি ওয়ার্ল্ডে যদি পাবলিশ করেন,
বা তাদের কাছে যদি ছড়ানোর ব্যবস্থা, স্প্রেড করার যদি ব্যবস্থা করেন, যেমন ইউনাইটেড নেশন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটিশ জায়গাগুলোতে, তাহলে মানুষগুলো যে সার্ভাইভগুলো করেছে সেগুলো তারা আরও জানতে পারবে, পৃথিবী জানতে পারবে আমাদের বাঙালি হিন্দুদের যে সমস্যাগুলো। থ্যাংক ইউ। Mr. Deep Haldar and Dr. Abhishek Vishwas for your nice deliberation. This is Srideep Bhattacharya from Mission Netaji. The question is like that from the topic. That is, as we know that it's better to read a clear and transparent history rather than a concocted history. So, তার জন্য হয়তো রমেশ চন্দ্র মজুমদার বইটা আমাদের বেশি পড়া উচিত ছিল rather than what is have been taught like Romilata and all those things. The question is that if the modern period is concerned, we still do not have mentions of Dalits as part of our heritage. How many people of this audience know that the rhymes such as Agdum Bagdum Ghoradum Shaji is a tragic poem regarding the participations of the Domes in the Battle of Laushen and Ichai Ghosh? And is it because the brainwash, যার জন্য আমি রমিলা থাপারের কথাটা বললাম, on peculiar Bhadralok mentality, এটা তো সবাই জানে, জাতের নয় ভাতের লড়াই চাই, a rant of the typical left front ecosystem? It's a wonderful question and very, very significant question. Thank you for asking. This is not a question, this is a statement in itself, and thank you for raising this concern. It's a very, very important concern. Deepda had touched on this. I also tried to say this. This narrative of class was a narrative that the long regime. So this idea of, in fact, if you have listened to what I was saying, I have mentioned the idea of Bhola Moira. That was also a very significant perspective, that these people were also considered as people who could not contribute to this idea of mainstream society. Just one last thing to add to this question, and rather to substantiate his statement. When we talk about, say, Babu Rajchandra, that is Babu Ghat যার নামে, তাকেও যখন মেইন স্ট্রিমে যেতে হচ্ছে, তার এত প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তাদেরকে কিন্তু প্রচণ্ড রকমের সামাজিক ক্রিটিসিজমের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, সোশ্যাল ক্রিটিসিজম, রাইট? এবং তখন কলকাতা শহরে ছড়া বাঁধা হচ্ছে। এই ছড়াটা ছিল দুলাল হলো সরকার, রাইট? এবং এই ছড়াগুলো, দুলাল হলো সরকার মানে আর আমি কিনা থেকে যাব, যে কৈবর্ত সেই কৈবর্ত, এরম ছড়া বাঁধছে। অর্থাৎ যে কেউ যখন এই কাস্ট প্রেজুডিসকে ভাঙতে চাইছে 19th সেঞ্চুরির বাংলাতেও, তাকেও তখন কিন্তু আটকানোর চেষ্টা হয়েছে। That was of course strengthened by the left discourse, because it was the discourse of class, and they wanted to make the people completely forget the idea that there is something bigger than the idea of the class, which is also there in Bengal's vein, and that is caste, the idea of caste. Thank you for raising this concern. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক পুরনো কিছু কথা মনে পড়ে গেল, অনেক পুরনো জায়গায় ফিরে গেলাম, আবার নতুন অনেক কিছু অজানা তথ্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ।